Cassiopeia. Cassiopeia. Instant lokken. Kijk wie het snelst kan. Hij heeft de Mad Axe. Je hoort bij jou, Martijn. Mad Fire. Oh, hij gaat al Alarak. Rustig. Hey, hij moet nog langer naar mee dan vandaag. Ja, ik ook. Die doen echt te lang mee. Ah. Ja, dat is vreemd, want je hoeft nou geen level 5 te zijn in het team. Nee, dus ik snap het niet. Zo. Gelijk commentaar. Wedden. Stukhoff. En? Stitches. We hebben al een healer op. Bij Lily. Oh, dat is... Voetel. En Troll. En ze kan heel goed, ze bufft attack speed. Dus Troll is heel goed daarmee. En wat ook handig is als ik bijvoorbeeld Reggar ga. Dat is dubbel healer, maar... Want die is en DPS en kan ik bladlusten. En dan kan ik Troll helemaal pompen. Maar Nasibo, ja... Ik weet niet of ik dat moet doen hoor. Heeft ze al gelokt die Lily? Nee. Dan hou ik hem even op budget nog. Oh, ik vind hem best wel goed. Ik vind hem best wel goed. Even kijken, budget is hoog. Uther, Daka. Oh wacht, Lily. Hebben wij Lily? Zou ik budget gaan? Oké, budget was een goede pick ook geweest. Kasia staat heel laag, maar die is bijna niet gevoid. Dus dat is jammer. Is goed tegen Illidan, Kasia. Dus. Budget was ook heel goed met Lily geweest. Dat was... Oeh. Die is goed. Die is goed tegen Nasibo en Troll. Nee, die is goed tegen mij, Nasibo en Lily. Hij is niet goed tegen Troll en Nasibo. En is heel goed met Illidan en Stitches. Dus op zich is het wel een goede pick. Trasha. No, my mic was muted. Hey Trasher. On the treasure. Bam 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 bam. Should actually pick some music. I want something chill. PvP songs. That might do. That's actually pretty nice. Kijk, ze hebben best wel sterke gasten, hè? Zou ik poken? Wil?
Basic attack. Oeh, denk. Dan. Nee, ik hoef niet echt te poken, want ze komen toch wel naar mij toe. Dus ik doe wel gewoon Klopt. basic attack. Gebeuren, hè? Charles, doe je ook nog mee? Of zeg je van nou? Nou ja. Ga jij... Waarom? Kut, verkeerde knop. Oh. Ach nee. Oh, het gelapst. Dragon Knight, hè, dat is wel. Dat zie je wel eens zelfs. Dat is ook goed. Kom maar aan, hoor. Activate the shrine and the dragon's power is yours. Een kattas. Ah. Lekker. Met je bodyblock. Even verbonden. Mijn roots of dat soort shit. No. Nice. Hallo, de Zibo, pak de dragon dan. Wat is anders, hè? Echt, hè? We doen stack speed tegen Illidan, kan helemaal niks meer. Fuck.
Oh, hè? Jezus. Dat is echt lang. Dat zou niet de tijd zien. Oh, nice. Oh. Oh, echt goed geheeld. Ja. Moet ze doen, maar... Dit is niks vals. We gaan even een kampje pakken. Oh. Als je niet erg vindt, pakken we deze even. Ja. Pak maar, ik ga deze wel doen. Ik heb weinig mana, ik weet eigenlijk niet. Kom eraan. Oké. Dan moet jij maar even tanken. Oppassen, hè? Ja, ik kan er niet meer weg. Wij slows veel in het team. Ja, heb ik. Troll heeft ook een slow, Nasibo. Lily. Easy. Oh, maak er bijna allebei af, hè? Stitches en Stukenhof. We hebben er 2 op bot dood. Nice. Easy peasy. En zal hij dat leven?
En dan gaat Kratos. Oei. Oh, easy peasy. Even terug hoor, ik heb geen mana. Blijf wel je doorpushen, denk ik. Ja, ik ga doen. We zijn toch alleen maar bezig met mid. Ik ga ook even mid staan. Oh, kut silence. Zoals hij overgeklikt. Je wilt nou wat willen doen? Nee. Oep. Naar beneden. Nu alweer? Pak die kaltas. Ja, probeer het. Oh. Easy peasy. Ik heb alleen heel weinig healing ontvangen, maar dat is ook de enige reden waarom ik dood ging. The shrines are gathering power. The Dragon Knight. Even mercs pakken, man. Wat gaan hun het doen? Ja, ik ga maar gewoon weg. Wat is hier maar maar gaan? Ik kan het dan niet helpen. Take the Dragon Knight's power. Even. Ze heeft net al gereset, dus op zich. Ja, dat weet ik. Oh, kijk, daar komt de rest. Kom maar, concentreren ons even op de missie. Oh, weet je. Probeer die stukken nog te pakken, hè? Zo. Oh, Charles. Gaan we naar het midden. Oh, ik had as. Nee, niet meer naar het midden.
GG. Die gas is echt cookie. Oh, ik speel wel lekker. Ja, ik hoor ook veel meer. Billy zonder defs. Dus ook maar 1 def of zo. Wee, promotion. Ja. Jij ook? Nog 2 keer winnen. En dan heb je promotion. Oké. Ja, ik zit over van. Ja, dan ga ik dingen even doen. Dat gaat hij wel allemaal. Yes. Spreek je over een half uurtje of zo. Is goed. Yo, Yo, wat dan? That's pretty cool music for doing ranked. But so much better if you have good people. Bum, 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 bum. So almost gold in teams as well. Ah. Goes really well actually. I'm gonna reheat my spaghetti. So I'm gonna eat for a little bit, but I'll keep it on. I'll keep it on. I'll be right back.
Pasta. Pasta di mama. Pretty good. Bellissimo. A little bit of milk. The last game was pretty solid. You would almost think it's diamond because diamond. I don't actually.
Uh-huh. All right. Let's see what offers. How many fans and media, Eddie, are asking you about Conor McGregor these days? It happens quite often, you know. I'm experiencing the other end of like what I have done to opponents. I'm sure Dos Anjos gets asked about me, and guys that I've beaten are always asked about me. I said it after the Conor fight. When you are defeated by a guy, it's almost like you get a tattoo of that man right on your chest, and you got to deal with it for the rest of your life. So, knowing that moving forward, you just do everything you can to win. You know, you just try to win so you don't get that stupid tattoo on your chest. And it's a big tattoo when it's Conor. Yeah, you know, it's exactly. not like losing, you know, as you're coming up the ranks and people forget about the fight. That was the fight that he won his second championship on, and yeah, I mean, there's really. Yeah. Have you been frustrated before, and then you've just accepted it? Do you kind of go through different like periods with it in terms of how annoyed you get when people are constantly asking you about the guy? I know. I never really get annoyed. I've dealt with it myself. I forgave myself for it, and I moved on. Sometimes things during the regular day will happen, and I'll just kind of be back in that moment and go, God damn it. But then it goes away. I'm pretty much forgave myself for it. It's over with. I mean, it's history, so it'll live. But like I said, it doesn't define me as a fighter. My wins don't define me. My losses don't define me. And what other option do I have? The only other option I have is to feel nothing at all. And I never do that. I'd rather go out and be vulnerable to some glory or vulnerable to some disappointment. Do you does that feel like it was yesterday, or does it feel like it was a long time ago, that fight? It feels long. Yeah, it feels long ago for me. A lot of things happened since then for me. Mm-hmm. Yeah. You know, Conor's out here in Las Vegas. You know, he's going to be here around. You know, you're here, he's here. Did you ever think about like, oh, what if we run into each other out here? You know, how much attention are you paying to what he's doing right now? No, I actually been watching the I'm sitting back with some popcorn, man. I'll be lying. I'm really enjoying this the tour they've been to. I tell my wife the most comical thing for me when I watch movies is the guy who's like so crazy confident about himself, like with the mink jacket, and to me that is they're so funny. I wish I could be like that. As a fighter, I'm like, man, I wish I could do that because then I can make people laugh. But I can't. It's not my style. It's his, and I'm glad he does it because, I mean, we need that.
We need guys So- like that. So Eddie, since you've been watching it and enjoying it, which fighter do you think came out of the World Tour better off? Oh, I think Connor's just more intelligent. He's more witty. Floyd's stuff is I don't know. There's no I don't think there's a lot of intelligence behind it. It's kind of to me. I think Connor's a more intelligent talker. I think I would have gave it to Connor. I heard he flopped his last one. I didn't hear the last one, but as even the first one off the cuff, I thought he did an amazing job. Like they kind of threw him for a loop, they said, and he got right up on the mic. And I mean, he wasn't and stuttering. He went right with it. He's great at what he does, man. And I think he does get a lot of hate, but the truth is, he followed what Floyd did. Floyd knew his only way to control things is to control his own content. Connor right away was controlling his own content, making that Max show or whatever it is. When you control your own content as a fighter, that's the real value. I mean, that's the value in you and the business. So I think some people should keep their eyes out. If they want to control their destiny and control their paychecks and things like that, the content seems to be the key. Eddie, when you're talking about his confidence and he walks up and he's a showman and he's got the mink suit on and everything, and he did that with you and famously now in New York. Yeah. So when you look back on that, what effect did it have on you? And I don't know. What do you think about it now? So like, if anybody knows, if you know me, like the people who are close to me, knows inside, like I'm dying, I'm laughing inside. But I'm not saying the argument between me and Conor and what happened on stage was about as genuine as it gets. Do I hate Conor McGregor? No. I don't even know Conor McGregor. But the debate is, you can beat me, and that's a belief. And I can beat you, and that's a belief. It's the same difference to argue in religion and politics. We have a disagreement, a legit one. I can beat you up, you can beat me up. No, I have a deep belief in myself, you have a deep belief in yourself. So for people to say, oh, that's just all bullcrap, they're just doing it to get fans. No, they're not. This guy believes he can beat him, and this guy believes. So it's a genuine argument and one to be had, the same as religion, same as politics. And that doesn't mean they don't like each other. Politicians shake hands, and people from different religious groups are not going to kill each other, but they can have a belief and have a disagreement and talk about it. And that's what's happening right now with their world tour, and that's what happened with us in Madison Square Garden. The guy, he's on the same journey I am. We're just martial artists, and trying to see what we got. You know? When you're going up against a guy who's just naturally gifted at that, though, which he is, and you've said he is, do you feel like, and the crowd is reacting to everything that he says, and they're occasionally not reacting to what you say? You guys are competitors, and people ask me this, like, what effect could that press conference have on a fighter? And what I say is, these guys are competitors, and you're going to lose, quote unquote, a press conference to Conor McGregor, and maybe that'll affect you in a fight. Is that fair? Is that a good way of looking at it? I think if it may affect you if you're early in the sport. Like if Conor was fighting a 20-year-old kid who's just coming in the sport, making his UFC debut, I could see that having a profound effect on his performance in the fight. But I don't see it happening to a veteran, like understanding that words are just words. After a while, after 10 opponents say they're going to knock you out, and you go out there and choke them out or knock them out, I think you get the drift that the words are just meaningless, and the training and the preparation is everything. So a guy who's young, yeah, I can see it working on him. So how interested are you in this Mayweather McGregor fight? You were interested in the press conferences. Are you interested in the fight itself? Hell yeah, I am. Hell yeah. I watch Kimbo Slice and Data 5000. Oh no. I'm the biggest fight Yeah, sorry fan. to hear that. I'm the biggest fight fan you can. I'll watch any fight. If two construction workers are fighting on the side of the road, I'll pull my phone out and tape it, and then I'll show it to everyone and say,
I just like watching fights, and when they have this much build up around them, I enjoy it. I'm going to the fight. I'll be there front row. Really? Yeah, I have a buddy who my buddy who sold me his house got front row seats, so we'll be there front row. Aren't those tickets like $40,000-$50,000? That's amazing. This guy I'm talking about has FU money. All right, that's awesome. We're coming to Vegas on a private jet, and we're landing, and we'll be front row. Wow. So Eddie's... I believe he got them through charity. I think he gave to a charity, and it was at a charity event. I was gonna say, is your friend the president of the United States, sitting front row in Mayweather McGregor on the private jet? You friends with Trump? Is that who it is? Sold you your house? He's a big deal. Huh. Guy's a big deal. All right. So how do you see it unfolding? You know, knowing Conor obviously the way you do, the sports in general the way you do. What is the fight going to look like? I believe I heard people with similar assessments as mine, which it would be Conor has about 3 or 4 rounds to get this done, and when this comes down to being a technical boxing match, which is usually around round 4. Between round 5 and 12, it usually goes to the more technical boxer. I think within them 4 rounds, if you don't think Conor can knock this guy out, you're an idiot, or you just don't know fighting, because it can very well happen. If he doesn't get it done by then, it could look very one-sided. The technical boxing of Floyd Mayweather is enough to make it look really one-sided for him. But Conor, there is a very real chance that he can put him away. You ever think you and Conor will cross paths again, sitting here today? I hope so. There's some things I would change. There's some things that I would want to make right, and I really hope so. It's a small probability, I think, but if it could, I'd be blessed to be able to get back in there and redeem myself. Last question I have is it actually goes back to the press conferences, and that is one thing that Conor got flack for was some comments that he made that could be seen as having some racist tendencies to them. The dance for me son, dance for me boy, you know, and then when he tried to follow that up in Brooklyn, his jokes on that kind of fell flat. You know, and I've been talking to other media members of this, mainstream media members of this, working at ESPN, you know, I'll be on radio shows or whatnot. And one question stuck out to me that I was asked by Sarah Spain, actually. And she said, are fighters just held to a completely different standard than other fighters? And, I mean, Dana White has come out and basically said, yes. I mean, we're not talking about basketball here. We're not talking about baseball. We're talking about 2 guys getting in a ring, exchanging blood with one another. You're going to hear some different things than you would hear in a basketball contest, you know. And it really did get me thinking of, like, well, there's that part of it, and then there's also the part that they are selling the fight. And so that if they can bring in some kind of controversial elements to it or some nationalistic elements to it, it could sell it better. Like, what do you think? Do you think that as a combat sports athlete, you are allowed or even encouraged to say things that you wouldn't be saying in other, you know, ball sports? I think it depends on the kind of role model you want to be. It's up to you. If you want to be seen as a racist, then say racist things. If you don't want to be seen as a racist, then whatever. But it's clearly up to you. It's wrong. Like, my feeling toward it is it's wrong. But I really believe that fist fighting is a very serious, dangerous sport, and any kind of mental edge or whatever I can do to get the edge, I'm gonna do. But racism, it's unacceptable. It's unacceptable. There's no reason for it. It's really the people watching. They can view it however they want to view it, and some people just like to be controversial. And there's nothing more controversial that's going to sell tickets than racism. You know what I mean? So maybe people are viewing it as racist, and if they are, then this thing's going to sell a whole lot of tickets, like a lot more than what we thought it was going to. Yeah, and I guess that adds on to what I asked you, is that if you knew that you could say something that was pushing the lines of racism, it's not outright, you know, crazy stuff, you know, but you knew that you could push it a little bit and get people talking, and you knew that if you did, it would sell, you know, 500,000 more pay-per-views to your fight. Would you do it?
just knowing that, like I don't believe this. This is not really who I am. I'm not setting a good role model. But hey, I got a family at home. If this is gonna sell 500,000 more pay-per-views, would you say it? I think it's important up there just to be genuine. So I think Conor's not doing anything but saying what he would say. He's not a guy who says, I'm not going to say that because it's going to get this reaction. He's a guy who says, I'm going to do this, and I don't give a what reaction I'm going to get. And that's what makes it so special. Starboy. Huh. I have not seen that. He's a small dude. Thanks for coming. It's great to have you here. Thanks. I know you're training right now. This is a serious time for you, isn't it? It's cool. It is cool. Yeah, it's cool. How are you feeling? I feel like money. You have the nicest teeth of any boxer I've ever met. I mean, you really do have beautiful teeth. Yeah. Do people tell you that often? Defense. That's right. You never get hit, so nothing ever happens. That's what it's about. Yeah. Don't you think that in a time like this, and I know this is a big fight, that it would be a great message if instead of fighting, you and Conor get in the ring and you sit down and you just talk your differences out? Wouldn't that be a wonderful message to America? No. It wouldn't? No. No. You want to get people what they want to see. Excitement. All right, you can do that too. Yes. They're saying this is going to be the biggest fight of all time. You think it will be? It's going at the right pace. At the pace right now that we're going, it's going to be bigger than the Pacquiao fight. And that was a big fight. Well, I talked about this before. I feel like I owe the fans. Since me and Pacquiao didn't give the fans a blockbuster, me and McGregor should give the fans a blockbuster. You're going to bust his block is what's going to happen, right? I mean, yes. Do you genuinely dislike Conor McGregor? Yes. I don't like him at all. Does it help you when you don't like the guy you're fighting to train and to be motivated? It really doesn't matter. You know, if the payday there and the fans want to see it, then we're going to make it happen. Do you dislike Manny Pacquiao? No, I don't dislike Manny. You don't? Did you dislike him before the fight? No. No. Is there a thing that happens after the fight where you actually start to have an affection for the other guy, where you feel like, okay, now, no, I'm not, I don't mean it in a weird way. I mean, like, where you're like, you know, like I remember being on the playground. Go ahead, I'm listening. Will you make love to Conor McGregor? No, that's not what I mean, but it doesn't matter. It makes no difference. This is something that, I think this is an interesting fight just because it's different than any other fight that's come before it. But this is something that's painted on the wall at Conor McGregor's gym. He had a, now I guess that's you being punched hard in the face by him. Did you guys pose for this, or was this just... I guess it's something that they just made up. Something made up. Do you think they're going to paint over that when it goes as everyone seems to think it's going to go? I'm pretty sure. Yeah. You should buy that gym from him and knock it down with a wrecking ball. We can do that. That would be something you could do. We can do that. You could potentially make... How much money could you reasonably walk out of this fight with? 350 million. $350 million. Yes. Wow. I know you love money, right? I mean, it's cool. It's cool. Yeah. It's cool. How did you get the nickname Money? Did you name yourself Money, or was somebody else? They just started calling me it. They just started calling it. You always have a lot of money with you. A little bit. Yeah. I have a picture of, this is from Instagram. You're on what looks like a private plane. Just with a whole... No, my private plane. Your private plane, sorry. With a whole lot of money, and it looks like a couple of bowls of ketchup, maybe, also. No. Are you eating this money? Those are cup holders. Oh, those are cup holders, okay. Okay. Sorry, I don't have a private plane. You didn't flew on me. What do you do with all this money? I mean, like, do you actually use it? I mean, are you using the cash? And, you know, cash is king. Do you have an ATM card? I'm the human ATM. How do you even get this much money? What do you do? Work hard.
I know that. But, like, do you go to the bank and say, I need all of it? I want all of the money in your bank. No, that's not what you do. You order it. You can order it. Oh, you can? And when you order a certain amount, when you order millions of dollars, a Brinks truck comes to your home. Wow. Yes. Why not just drive around in one of those things? I did have, at one particular time, I had a Brinks truck. You did? I sold it. Yeah. Who'd you sell that to? Another guy who loved money. Another guy who loved money. That's funny. How many punches do you think Conor will land in the entirety of the fight? He's going to land shots because with this fight, I'm going straight ahead. Normally, it's more taking my time, being very cautious, but this time, I'm going straight ahead. Why are you doing that? To give him, I want to make it more even? The fans. You're giving him a handicap? The fans deserve it. Really? And the after party is going to be at my strip club. Oh, it is? Yeah. You have your own strip club? Yes, girl collection. Is it really called girl collection? Yes. Because we have a collection of the most prettiest women around the world. And who's collecting those? Well, I guess the customers are going to be collecting. They're going to be collecting. They're going to be collecting. So you will have a party, though, that the general public is invited to? Oh, absolutely, after the fight. Really? Yes. And you will be there? Yes. At girl collection? Yes. I'm going to be collecting still. You're going to be collecting? Yeah. You're going to make $350 million in one night, and then you got to go make another $3 grand afterwards? No, make about $300,000. $300,000? It won't hurt. Yeah, wow. And you don't have to give lap dances or anything. Oh, no, I don't get a lap dance. Last time I got a lap dance was 20 years ago. Oh, really? That long ago? Yes, 20 years ago. Why? Just because. Well, you own a strip club. Yes, but I don't have to get a dance because I own a strip club. Well, yeah, I mean, yeah, you kind of do. No. It's a bad message to send to the customers. No. I got into the strip club business because I knew that the breast, vagina, music, and alcohol would never go out of style. Mayweather's here. We'll be right back after this. Floyd Mayweather is fighting Conor McGregor on August 26th. It's a big fight, obviously. You have a house in Las Vegas. Yes. Are you allowed to bet on yourself in this fight? Yes. You are? Yes. And will you bet on yourself? Yes. You're not allowed to bet against yourself, I would assume. I'm never going to bet against myself. Never. You know, the odds are lopsided. Obviously, you're a big favorite, but I feel like it's such a strong bet. I feel like I might bet a lot of money to win a little bit of money on you. It's worth it. You think it's worth it? Yeah. Whatever you bet, and if you don't win, I give it back to you. Would you really? Got my word. This is the best deal ever. Wow. I'm very excited right now. So there are a lot of different kinds of bets. It's not just who wins or how they win. Yes. There are a lot of different bets. And I want to ask you about some of these because these are real, what they call prop bets. Prop bets. Will Conor McGregor get knocked down or out? It's 1 to 3. You bet $300 to win $100. Will he get knocked down or out? I mean, that's a secret I'm going to tell you. I can't tell the world. Oh, okay. All right. Okay. I don't want to let everything out the bag. Do you feel like there's any chance this fight will go the distance? Absolutely not. No way, right? Absolutely not. Will Justin Bieber walk into the ring with you? I'm not really sure. You know, I think he's going through a lot right now. You know, I don't think he's, really in music like that. He's more into church right now. So, I'm praying for him and wishing him nothing but the best. He's going through a lot right now. Oh, he is? Yes. Oh, so that's a good one to bet against then. Okay. I mean, we're all going through a lot right now. Oh, that's great. Will Lil Wayne be walking into the ring with you? It's possible. It's possible. Will Lil Wayne wear a shirt during the walkout? If you bet $200 on yes, you can win $100. If you bet $100 on no, you could win $160. I'm not sure. You don't have any? I'm sure. You don't tell them a shirt, no shirt, or anything like that? I'll let them do whatever they want to do. My job is to go out there and fight. Do you think that you would ever... Hello? What if Conor kicks you in the head? Hello. Hello. Hi. Wash pizza.
Lekker, 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 lekker. Lekker likken. Ah, oké. Lekker, lekker. Lekker, lekker, lekker. Dat ook een ijsje. Lekker, nee. Lekker No nee. ice cream. No cream ice. Fucking ice cream. Wow. Blackheart's Bay, instant. Booty Bay. Collecting booty. Is my duty. What? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Who are you guys? What? Who? Je bent haal. Stupid fucker. You stupid fuckface. There is always hope. Tja. Tja. The light abandons no man. Ufe. We got a Ufe and a Vala. Okay. I say boom. Hij zei, boom, checka, lekker, lekker. Victory for the Forsaken. So there's your answer. It's Garrosh. It's, yeah. It's Garrosh kicking time. Ja. I got balls of steel. Rexer, 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 Rexer. Artanis. Oh, jij gaat Rex, hè? Ja, het staat tot nu toe heel hoog nog. Dus. Ah. Mijn spaghetti was ook lekker trouwens. Ja? Tjong. Here we go. Ja, tuurlijk. I bring the Megadeth. I bring the Megadeth. Ja. Valera. I'm eating up Smurfs. Nice. Ting soep. Isa, ting soep. Nou, die gaan we dus keihard verliezen. Hij mist een M, trouwens. Hey. Mefje. Wie? Die Genji mist een M. Ga maar. Ja. Ga man. Ga man. We will forge a Great Alliance. Ja, de gamma of ga man. Dus het is de M of het is de N. Ga maar. Kan ik gaan? Ga maar. Rexer is best wel sterk. Valera pak ik. Valla. Varian. Uve. ETC. En ik. Ah, is net een nieuwe hero natuurlijk, hè. Weinig foto's. Hé, we moeten tegen een plat. No!
Jawel. Plat verrien. Wat dik verliezen. Nee, ik moet hem wel winnen hoor. Ben ik Jij op. of ik ook? Nee, ik moet hem winnen. En ik niet zeker. En omdat je in mijn paardje zit, mag je ook winnen. Oké, mag. Ja, automatisch Eerst gebeurt moet dat, hè? dan. Oh ja. Dus als jij wint, mag ik winnen. Dus het is al een twijfel. Nee, geen twijfel. Oké. Dat gebeurt gewoon. Ook al wil ik dat of niet. Oké. Ga je gaan. Wij gaan iedereen gaan, jongen. Wij gaan hierheen gaan. Ben je lekker naar beneden? Of Zo. laat je de vader? Ik begin ook met jou. Oh, kut! Keer de talent? Ja. Sukkel. Allemaal jouw schuld, hè, als ze verliezen. Dammit. Sukkel, jij bent echt een domme kort. Ga je mond! Goed. Domme. Mag ik heel hard swipen? Minions. Swipe. Je bent toch geen mobiele... Eenheid. Hé, er zit een gat in de vloer. Oh. Lijkt Mario Kart wel. Ja, Ghost level. Doe een mes met Misha. Beef. Ja, hallo. We hebben wel veel stunts trouwens. Honden! Ja, zie je, we gaan verliezen. Hou je mond. Ah, we gaan gewoon verliezen, jongen. Is dat Kijk niet. opgrippen, jongen? Oh, dan gaat hij dood omdat hij 1 coin wil uithalen. Oh, hij ging gewoon weg. Ga eens naar beneden, joh, kut. Ga eens farmen of zo. Ik kan niet farmen. Nog niet. Dat toch wel gewoon solo, hè? We zijn met z'n allen. Weg. Ja. Gaat Genji dood. Alleen maar omdat hij Mogol is. Ik moet zeggen, dan moet er gewoon iemand doodgaan hoor. Dat gaat nergens over. Savannah, succes hè? Nou, ik heb al een torentje gepakt. Zo. Nu nog een Valera. Kom. Oh, hij gaat snel een stukje stealth. Van een homo. Heeft Valera. Ik zag het gewoon. Oh, zo. Nog missen hè? Wat zo. Wat moet je nou doen joh? Wordt help. Hallo jongens, hallo. 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 Waarom liep je nou weg, Harold? Nee, ik ben echt super slecht bezig. Ja, dat merk je. Ziezo. Ik had niet echt overzicht. Nee. Die terug en er waren 3 gasten daar. Ja, gooi gewoon weer in. Wow, 2 keer gestunt man, ben ik bijna dood. Maar wel veel sterker dus team. Ik snap echt niet waarom mensen nog steeds geen oever bannen. Hoe fucking goed hij is. Oh. Fuck.
jullie torens. Doe dat. Oh, ik had bijna een uur. Ja. Anders ga je even snel weg. Ja, hij is trouwens wel vervelend om op te pakken. Ik eigenlijk die dingen. Oh, hallo. Even leren. Ja, moet onze fucking healer niet doodgaan. Ik doe wat reduced attack speed. You know what? Treasure for everybody, but mostly for me. Hij zit er gewoon nog steeds hier, hè? Killing spree. Die. Als je op van leren? Ziet er niet op dan ook. Moet je helpen? Ja, echt een snik. Beetje te kijken zo. Oh, ik ga wel coins pakken dan. Ben je al gesteld of zo? Ik zeg, ben je al gesteld of zo? Hier misschien. Het is rood. Het antwoord is They're all paid off. rood. Bah, who cares? Let's get to the fun part. Het antwoord is rood. Wat is het? Even kijken. Zo, die had mazzel, hè? Nou, ik kom eens naar beneden. Fire, you idiots! An enemy fort has been smashed. Smashed, Colossus. I will destroy you. That's enough. We don't be working for free. You're a booty, don't be working for free. Hey, we kunnen allemaal erin. Ja, en dan heb je geen... Oké. Ja. Uze. Of leraar is bij jou. Ah, ze doe je. Maar ze was net nog met. Ja, ik zag alleen vallen en verleren. Ja. Zie je dat ook niet? Ik heb mijn dingenbeeld niet. Well then, who's got the coin for me services? Ja, la 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 la. Ik zie ze al een tijd niet. Zijn ze bij het bos of zo? Nee, ze zijn niet boven. Oh, dat weet ik ook niet, hè. Ze zijn eindelijk level 10. Ik zie alleen Ferry in. Oh, en vallen. Kijk uit, het is nu... Ja, ik zie even niemand. Nee. Oh, even komt deze kant op komen.
Toch benieuwd, hè? Of, ja, Valera is er dus ook. Maar waar? Oh, ze zit in een bosje. Ja, ik dacht dat ik je niet zag of zo. Dan gaat Pisha erdoor. Niet quick machine. Let's see how you handle Oh, two chests at chest. once. The winds of war. Claim your Ik zei nog, niet gaan. Waarom ga jij dan erheen? Ja, jongen. Ja, gewoon niet gaan als jij er ook gaat dood gaat. Kondom. Hij is dom. Hij begint. Ik ping, hij moet voor huis gaan. Maar als je het zelf al ziet, waarom ga je er dan ook in? Dat is niet slim. Nou, snap ik. Maar als hij gewoon luistert. Ja, nee, maar hij zit niet bij ons op Teamspeak. Je moet er niks van verwachten. Als hij had geluisterd, ging er niemand aan. Nu of ik op. Oh. Een beetje voor coins om iets te doen. Als je iets zegt, wegwees, geen team. Doen ze aan? Nou, blijkbaar wel. Echt joh. Oh, ja. a clean kill. No matter. Geen mana meer. That be a lesson to my enemies. Give me someone to fight mayhem. Let the battle begin. They brought down your fort. Well-deserved victory. Looks like your enemies all paid up. Fire, you blackguards! I will destroy you. Stay your cannon fodder. Oh. Niet mee? Ik heb eigenlijk niet zo'n zin om daarheen te gaan. Oh, Valla was hier ook. Oh my god. Ga erop, ga erop. Ze hebben twee bot. Hallo? Ja, ik... Let the battle begin. Oh ja, er komt alles ineens. Iedereen komt op mij. Ik dacht dat je zei, er zijn 2 bot. Ja, er waren 2 bot inderdaad. Best wel snel. Ja, die waren bot toen ik bot was. Doe maar stun. Nou, hebben. Wie zit er mij fucking te spammen? Ah, oké. Lol, niemand gaat op oefen ook, hè?
Genji, ga nou eens een keer fucking op Valera. Oh. Gorehowl will split you in half. Sanne. Honor and glory. Daar kop je op, Genji. We must retreat. Boys! Let's light up this place. We gaan hoor, maar heel veel op tijd ben. Oh, jongens. Nee, ik zie hem hoor, ik zie hem. Ja, we zijn... Jammer. You have torn down a keep. Dat ik Valera nog kon pakken. Dat is ver weg. I think they've had enough. Hahaha. Oh, hij heeft taunt. Oh, dat wist ik niet. Kill them back. Waarom zou hij taunt gaan? Hij heeft toch gewoon een tank? Ding. Huh? They're all paid up? Bah, who cares? Let's get to the fun part. Soon. Very soon. Main We gaan bos. Enlisting these mercenaries would be wise. Their keep has been obliterated. Oh, nice. Double kill. Know your place. Your paltry killings double kill. Pick a talent. I will kill Hier. first. En de bos en de gold. Hey, gold. Killing spree. Dat is Tamer. Geen idee. Zal wel Mongols zijn voor goed gedaan. Mongols. Dat duurde wel heel lang voordat hij die had. Zo bijna loyal. Tik tik, dood. Gold, yay! Blood and thunder. MVP. MVP, well played, sir. Die best killing spree, ja. Ah, ah. God. Hoppie hoor.
Yeah! Yeah! Ik ben gold. En jij? Ah, silver scrub. Nog eentje voor promotie. Dus 2 nog. 2. Wel daar een 10k gold, dus dan... Ik weer een ventje kopen. Ik heb een mount gekocht van 10k gold. Ja hoor. Ja? Dus alle ventjes, dan de mouse. Ik ken niet. Want ik speel toch heel weinig heroes. Degene die ik speel, die... Ja. Die heb ik eigenlijk allemaal al. Daar komt een nieuw ventje uit, hè? Ja. Het zal wel. Huh? Het zal wel. Het is wel een hero voor jou, denk ik. Ja, dat zeg je elke keer. Hè? Dat zeg je elke keer. Niet waar. Ik heb bij Garrosh niet gezegd dat het iets voor jou is. Daarvoor wel. Wie? Stuk of. Dat was met Lunara. Want je had het over iemand die jumpt de hele tijd. Lunara. Die speel je nu toch ook? Of wilde die niet? Misschien ga ik... Ja, moet ik wachten dan op die teken? Die andere is Keltezat. Oh ja. Je moet even kijken op YouTube. Dan ga ik even roken. Ja, ik ga ook roken. Doei. Tot zo. Ja, dikke snikkel. Jij moet ook die dingen kijken. Ja, doe ik zo. Tot zo. Oké, hoi hè. Yo, hoi.
Yo. Nou. Ja. Ja, ik had hem al bekeken. Death en Decay, dat is een Dark Knight aanval. Het is allemaal roet, joh. Hij heeft echt veel grabs of zo. Die Frostblast is zo nice met een wolf. Dan gooit hij hem op iemand anders en dan moet je echt goed samenspelen. Ja, klopt. Hem op een minion gooien, dan denken hun van oh het is maar een minion en dan komt er eens een bal bij. Ja, je hebt ook een soort pilaar of zo. Jezus, ik zie alleen maar roots en alles. Chains, roots. Strength als damage. Control sheets. Dat is gewoon een soort mage zit of zo. Ja. Dat is control sheets, ja. Weakness, dive, heavy poke, oké. Een soort Jaina en zo, een soort Kaltas. Een beetje op afstand kutten, maar van dichtbij. Ja. Geen mobility, dat is altijd zo pittig. Ja. En je hebt veel roots en dat soort dingen, dus je kan best wel wat. Ja. Ja, precies. Hij moet de enemy kan helemaal vastzetten waardoor hij weg kan lopen, zeg maar. Ja. Hij kan even chainen en dan tegen een wall of zo. Maar in het begin is die 15k en dan ga ik hem sowieso niet kopen. Ze hebben wel een vette skin voor Sonja. Even Night skin. Oh, Wiza! Deze is duurt lang. Miauw. Nu nog maar een snoepje. Dat durven niet meer.
Misschien dat ik je 1 keer al mee wil doen. Waarom trap ik ineens frames? Daar snap ik echt niks van. Pam pam pam. Ik moet mijn streamers openen. Ik heb iets gemaakt. Vet wel vet. Twitch. Ja. Kun je me inloggen even meer? Vestel 1 was het. Ja, ik zal het vooral zeggen op stream. Nee, gebruiksnaam is dat. En een Vestel, ja, wat? Had je hem, Oh, of had je hem weer gewijzigd naar met dubbel O of zo? En een ding. yes. Hier? Right, wat? Maar overlady. Als ik cube ben. Nou met Kenji, Joanna. Ja. Dan zie je toch de gameplay en hij switcht automatisch. Als ik nu op game klik, dan gaat hij naar de in-game scene. En als ik daar buiten ben, dan gaat hij naar die andere toe. Nou ja. Dat kan niet allemaal, hè? Die tijd. Ja. Papa, papa, Ja, 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 ja. Het duurt lang. Nou, als ik die andere overlay gebruik, als ik in-game zit, dan zien ze niet sommige characters die ze op een webcam ervoor. Dan heb ik die andere. Dat is wel niet zien. Alright. Doom of Doom. Met 2 O's. Met vesten. Waarom doe je niet gewoon zo'n dingetje bovenop je E of zo? Maar dat duurde 30 dagen, wist je nog? Oh, en nu? Ik zou even moeten kijken. Alright, dat was het doen.
Hoppatje. Cassia. Uth. Regular. Fresh meat. Velstadbaan. Hé maar. Lok'Tar, Ogar, my friend. The light abandons no will rise again. Ja. Dan een Genji en... Nee. What's your fucking... The wait is over. Genji. Ditches. Wants to play. Ditches is so gay. What? Komi. Ja, dat is goed op deze map hoor. Komen. En dan pikt die andere homo niet natuurlijk. En dan... Ja. Schild, word ik niet gegroet. Maar dan gaan we denken Genji. Artis. Dus, nou dan gaan hun naar Noob, denk ik, of Johanna. Moest ook wel een goede Diablo map eigenlijk. Maar met hun team zou ik zelf een Noob kiezen. Oh, toch stitches. Ik zei wel stitches. Oh, dan hebben we 2 resetters. Ja, goede picks hoor, die meningstitjes. Komi is weak against stitches, Greymane en Liming. Stitches. Stitches kan pakken, Greymane kan er zo op. Ja, Liming die hoeft... Goed healen. Nou, dat is de eerste los van vandaag. Dan hebben we echt een goed team hoor. Hè? We hadden een Abathur pikken misschien? Of toch gewoon voor Genji gaan ofzo? Excel is goed. Misschien een split pushen, Sakura. Genji is goed. Ik vind Genji op bij dit team. Dan hebben ze 3 resetters hè. Geen split pushen. Maar toch een noob. Ook kut. Dus Greymane moeten we pakken. Ja, of Fleming of stitches. Met 2 tanken wordt het moeilijk om... Nou, goed. Kijk, hij is gold 1. En een plat. We hebben een plat 2. En een gold 2. En een silver noob. Nou. Nee hoor. You know better. We hebben een chromie noob. Dat is een mind rust. Mind rust. Ja. Krijg je als je je hersens niet gebruikt, dan ga je mind rusten. Evil panda. Oeh, nee, een evil panda. Manama. Chassener.
Sky J. Oké. Eminem. Die gasten. Ik denk dat ik solo moet gaan. Al solo. The battle starts in 10 seconds. Forward march. Met wie zou ik dan zitten? Reming, denk ik. Of niet? 3 stitches. Oké. Stitches. Reming zit ik. Hoe zit hier? Huh? Oh, je hebt crème mee. Ik heb crème mee. Uver en dingen zijn uitgegaan. Crème is weg. Kijk in een bosje. Hier. Drie weg. Ik zit bij mijn tong. It's nearly time. Oh, dan kan ik hem niet pakken. Dat is ik niet. The Raven Lord demands it. You've lost this one, Raven Lord. It will Ja, not be ja hè. You have done well, heroes. Let the Gravekeeper know my power. The altar is ours. Fire upon the Gravekeeper. I will not return to those wretched mines. Your time is ending, Raven Lord. I smell the winds of... Beetje tanks. Ik denk die af en toe... Ja. Hoi. Now you Okay. die. Ja. Very Dan. Ja. Let the battle begin. Ja. Zo bedoeld, toch? Choose a talent. From the front.
The altars will rise shortly, heroes. We must capture them quickly. Ik had het probleem niet. Dat is jammer. Wat? Lay claim to the altars. Do not disappoint me. Enough of this charade. Bring down the Gravekeeper's core. You will fall, Raven Lord. This is the way of the Nexus. Violence is always the answer. Know your place. Oh ja. Prepare yourselves, heroes. The altars rise. A clean kill. No one can stop us. Select a Wil je dat die top doen? The time is now, heroes. Claim the altars in my name. Niemand is in de buurt, dus die hebben ze al. This realm turns against you. Kutbebord. Die Ming neukt iedereen, joh. Dat dacht ik al, we zetten een hele wal. 2 tanks. Ik had een healer. Ja. Gorehowl will split you in half. Dat is allemaal bot. The altars are rising, heroes. Bitches. Do get ready. Fucking hell, man. There is no Huh? excuse. Get up and fight. The altars have risen. Activate them now. A true never accepts defeat. Wel. Iemand anders doet iets, hè.
Oh fuck, ik dacht dat mij al had. Doom to the grave. Chrome doet helemaal niks man. Joepie. De healer is top. In zijn huppie. Ik beter door iemand anders laten doen. Ja, begin maar. Keep up the fight. Direct. Once more, the altar rises from the depths. Hey. Het gaat mijn wees blijven als die healer de hele tijd nu. Oh nee, het is een healer. Had beter een assassin kunnen nemen. Hij is er nooit. Heroes, I have opened a tunnel near our core that leads to the battleground center. Use it well. Ja, ik ga me in mijn uppie tegen alle anderen. I've opened my tunnel as well. Super. Je moet echt even bij ons blijven. Take the altars and put an end to the Gravekeeper. You are no longer welcome here, Raven Lord. This raven turns against you. You will fall, Raven Lord. This is the way of the Nexus. Dat is wel goed dat ik hem maar net heb. Ja, visie. Kan het goed doodgaan hier. Godverdomme. Hij was helemaal gedaan. Hè? Hij was helemaal gedaan. Kutrot. Nou, maakt toch geen reet uit. Nu hebben we er nog maar eentje. You'd better hurry. The altars Oh, rise GG. again. Mensen, jij hebt geen inzicht. Nou. Oké. You will pay for that. Be swift, heroes.
Not let the Gravekeeper's cronies reach the altars before you. Your time is ending, Lord. Een bal op. Wat een ballenpot. MVP. Met zijn badpak. Browser loot chest. My vessel has earned nothing. Duplicates. Pew pew. Nou moet je er 3 winnen. Duurt lang.
Hm? Fanatic. Nou, vandaag. Gisteren. Ja, vandaag. Bottle of Insanity.
Wow. Nee, jij kan lekker niet. Druk ze op eentje. Wat? Oh, druk gewoon op eentje die ze nog niet hebben. Yep. Lok'Tar! Ogar! Ogar. Asmodan. Nog een chromie. Tegen Artanis. De Hand. Lunara. Iminga. Weer die kutliebing. Weer die kutkronie. Die heb je hier echt niet nodig. Lucio Ben. Stomme kromie. Ben je allemaal aan het bennen, jongen? Dat valt al zo goed, jongen. Je doet echt veel DPS op die gasten. Oh. Speelt hij hem niet? Die vervallen dan kromie. Lama. Shola Naraniri. Kromie. My little pony. Ik zie het juist wel. Beetje is een goede pick. Nightwing, Varian, haha, geen Varian, vol. Amiel? Iets anders kiezen. Sonja en Tral en... Arthas. Arthas, oké. You're so, shall be mine. Nee, nogmaals maar dan. Haat maar, jongen. Maar misschien heeft hij artis niet. Is modus op het laagst. Gewoon gegankt door Varian, Italis. Just a bright ring wordt hij gecounted. Nou. Waarschijnlijk omdat hij dan zijn laser doet te doen. Holy mooi. Ja, wie hebben we nou? Dan hebben we jou, ik. Ja, komen zie je niet. Ja, de rest, dat boeit niet. Jij, ik en Melf. En de rest die spelen voor Pack and Bot. Ik ga zo die Lunar of Liming in de haan. Oh, maar we hebben wel een platinum. Romy. Misschien kan hij eindelijk een keer spelen. Beeld zou ik gaan, een solo beeld. Op zich niet, het zijn best wel teamfights. Ja, heel veel teamfights. Want je moet steeds voor die palen. Hij mag gewoon de Q-build met de lamp. Beetje defense. Wat doet iedereen hier? Samuel, Esmeralda, ga eens naar beneden. Dit Sinterklaas. Wat? Misschien dat ze
Talent 7. Je ziet dat ze wat? Talents. Talents? Wat voor talents? Ja hoor. Ik heb een paardje voor je. Aha. Kut is goed wel. Oh fuck, precies die bal. Oh, maar ik ben helemaal weggevallen. Wat een prima. Billy Ming. Nee, dat is goed eigenlijk. Echt die kap. There is no escape for you but death, angel. That hero was weak. Double kill. Ik wou net zeggen, we nog geheeld hier. Is er nog? Ga je ook nog wat doen? Ja, dood. Ja, we gaan veel sneller in ons. We hebben onze damages er niet. Oh. Wat samen. Oh boy. Ik twijfel, moet ik überhaupt wel aanvallen? Want ik ga echt alleen maar dood. Ja, hallo jongens, hé, tering tieten. Maak die fucking verrier eens af. Je hebt alleen maar Chromie. Dat is Ja, echt nou. voor de hand, die is er niet. Wat dom. Wat is die gek nou aan het doen? Hier. Geeft ook het cadeau weg. Dat kon maar eigenlijk gewoon niet doen. Hoeveel stacks heb je dan? Dat is een
Iets voor jou. Nou, we hadden jammer genoeg wel degene gekild die zo weer terug is. Hup jongens, hier. Gelijk gepolymoord, hè? Half heeft geen mana. Altijd handig. De healers moeten echt vaker terug, man. Blijft echt veel te lang hangen. Weg, man. Echt. We hebben nog wel 2 keer defense getalent, man. Het gaat echt. Ik weet niet hoe, We kunnen gewoon niet diven. hoe die Li Ming ineens weer bijna levend was. Bretting kan toch helemaal niet zo goed healen. Hield AoE. Oh, op zich. Het is niet instant. Maar hij was bijna echt helemaal bijna dood. Gewoon. Dag. Had ik je nog net kunnen redden? Ik ga wel voor mijn taunt. Oh fuck, ik had het taunt genomen. Oh. Ja, dat was hem. Ja. Toch een redoenie.
burning hell shall reign over all. Ik ga ook nog. I am restless. Ja, ja. Ik weet niet wat we moeten doen. Hey. Nou, iedereen dood. Dat is het finishje. Ja, wat? Hier ben ik. Op Chromie heb je helemaal niks aan. Chrome is leuk voor poke battle, maar niet. Daar heb je nu niks aan. Ze moeten eerst 30 jaar gepookt worden voordat ze waarschijnlijk die kunnen finishen. Als maar dan, die loopt er gewoon lekker in. Dan is redden hoor. Ja, dat was echt easy man. Oké, later dog. Amazing over de elf voor de oude. De out of game one. Zal ik je doen? Ik denk even in de serie kijken. Misschien komt er daar nog even man. Oké. 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 Zo, nou. Ben je heel laat pas weer. Ja, misschien nog rond 10. Maar kijk. Je komt denk ik helemaal niet terug of wel? Zeg je? Je komt helemaal niet terug. Ja, misschien wel, maar ik weet even niet precies hoe laat Veer ook gaat slapen en zo. Oh, oké. Oké. Op Skype dan. Yes. 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 Wat Pam pam padam pam padam. I don't know how to cheer. Oh, you can now cheer. No, I can't cheer because I'm in fucking Europe and I don't have credit card. So stupid. Ba 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 da. Games.
That's true. That's a really cool stage. That is really cool. Yeah. I'll take a short break and be back in a couple of hours. Need to do the laundry and stuff. Boring stuff. Thank y'all for watching, and I'll see you guys later. Bye bye.